But let's take a small step backwards. At the time of this breakthrough pronouncement, you are the Minister of Health. Yes, I was. And you had superintendency over the implementation of the national HIV policy. It was under the Ministry of Health, because anything related to health is under the Ministry of Health, but I was not overseeing that section. Lolu mu ngi melni mu ngi nekkon ci ron liggéey ka ministre bi saytu wérgu yaram gi ndaxte lépp loo xam ne rek aju na ci mbiri faj ci ron liggéey ka ministre bi saytu wàllu wérgu yaram gi la waaye nag jamono boobu man nekkuma woon di jiite bunta boobu. But it is obvious that as health minister you are responsible for all government interventions in that sector. Waaye seet na ne comme que yaa nekkoon ministre bu saytu mbir wérgu yaram si réew mi kon nag li liggéey la boo xam ne sa ron la nekk pour lépp loo xam ne mbiri faj la pour mun nga cee am kàddu wala mun nga cee am loxo. That is true, but the president is my boss. Loolu day dëgg la waaye nag président ba woon moo woon suma boss. I think we would come to establish that and come to establish that in fact you followed his orders as your boss. Okay, I'll move on. During this period, as at the time of the breakthrough announcement, HIV/AIDS was no longer a death sentence in Gambia. Do you agree to that? Waxtu bi mo wax waxamine mom amna faj waxtu bobu HIV nekuton mbir mo xamne kum jappa legi dañu wax ne koku dal fanam dafa jeex dafa dé. Up to as we speak, conventional medicine has condemned all HIV/AIDS patients to death. Ba jamono bi ma wax yow ni sax li nga xamne modi garab docteur yi mom daxana li nga xamne moy lor ki amé doomi jangoro HIV/AIDS. Well, Dr. Mbow, the science. That is the science. I'm talking about science. Science has condemned that when you are HIV/AIDS patient, the prognosis is very poor. The survival rate is just recently with the new antiretroviral drugs that the prognosis has been increased. And this is, but conventional medicine has long time condemned all HIV/AIDS patients to death. Ba jamono ji ma waxe ni yow sax ñi nga xamne ñoy borom xam-xam ci wàlli faj borom xam-xam xarala yi woné nañ ne ku am HIV/AIDS dal mu jënté bi dang ci loru waye xana légui bi nga xamé ne commencé nañ di jëfo li ñoo naan ñu diko antiretroviral ci lañ gis na légui HIV/AIDS dal doomi jangoro bi du loral. And in 2007, there was already antiretroviral drugs in Gambia, correct? Depuis 2007, antiretroviral garab gogo mu ngi won ci réew mi du non. Yes, that is very true. But let me tell you, in 2007, many patients died of HIV/AIDS. Wa lolu mom degal la de waye ma wax la nak ne atum 2007 am na ñu bari ñu amon doomi jangoro HIV/AIDS bi dañ ci ñaka seen bakkan. Yes. Conventional medicine has condemned HIV/AIDS patients to death long time ago. So the conventional medicine, there is no cure for HIV/AIDS. Pour dal bo sukkandeko ci garabi tubaab yi nga xamne mom lañu jëfo ñom wax liñ wone dal moy ne HIV/AIDS kenn duko faj bem wër. But my point, Dr. Mbow, and there is no medication that can eliminate the HIV/AIDS virus from the human system, according to conventional medicine. Nak suñ sukkandeko ci garabi tubaab yi amul ben garab bo xamne dina dakh setal wecc li nga xamne modi doomi jangoro HIV/AIDS ci yarami nit. Let me remind you, you don't only have conventional medicine. Waye ma fatel la nak ne garab yi nak doonul rek garabi tubaab. You have also traditional medicine. Am na ñi garabi faj nit ko ñuul tamit. But
I will come to all that, Okay. Dr. Mbow. No problem. dinaa ñëw ci yooyu yëpp Dr. Mbow. My point is, as at 2007, li ma wax ni mooy ci ati 2007 advancement in the treatment of HIV/AIDS ci mbir fajum feebari HIV/AIDS lañ ca am ci dem kanam has so succeeded to the point dem na ba àgga maxaama boo xam ne comme yokkute am na ci that HIV is no longer a death sentence as it used to be before the discovery of antiretroviral drugs. HIV feebar bi ni mu njëkkee woon ne kum jàpp rek sa fan jeex na waxtu bi ñu amee garab yooyu ñu ooyee ARVs wecc na mbir mi parce que bu njëkk bi su ko nit amee su am nit ki amee feebar bi rek dañoo ne fanam jeex na waaye garab yooyu bi ñu feeñee wecc na loolu mun naa dimbale nit ki mu am dundaam ba ci kanam. You don't agree with that? I strongly disagree. ànduloo ci loolu mu ne In 2007, so many patients, very few patients even dare to declare that they were HIV/AIDS positive. ànduma ci de ndaxte ba ci atum 2007 ñi amee doomi jàngoro ji sax du ñaan ñemee feeñal seen bopp. But you are answering a completely different question. waaye li nga tontu ni dafa utee ak laajte yi maa laajte. My question is, with the advancement in the science and the medicine, HIV/AIDS was no longer a death sentence in 2007. li ma wax ni mooy 2007 HIV/AIDS ba mu génnee bu njëkka kum jàppa ne sa fan jeex na dangaa dee waaye bi garab yooyu feeñee loolu dafa wéeci ma xam taxawaay bi ne feebar bi kum tee sa fan jeex na mu wéeci ko feebar bi kum tee sooy jël garab yooyu dina la mun a jox fan bu gudda. It was still a death sentence in 2007. moom daal ba ci atum 2007 HIV and AIDS ku ko am daal da nga ñàkk sa bakkan. Is it a death sentence today? waaye ndax tey ci jamono ji benn tey ba mu feeñee bu njëkkam noonu la mais ba tey death sentence la kum jàpp dangaa dee. I will not say so. man nag du ma wax loolu de. Why? lu tax. Because now you have different types of medications in the market, ndaxte léegi façon garab yu ci bari ñoo am. both from the traditional sector and the conventional sector. moo xam garab yoo xam ne garab nit ku ñuul la ak garab tubaab yi. Let's focus for now on the conventional. léegi nañ jublu ci garabi tubaab yi. You highly welcome. And these medicines were not available in 2007? garab yooyu amuñu woon ci ati 2007. When you talk of the medicines, there are these generations of medicines. New ones are coming every time. soo waxee mbiri garab nag garab yi dafay ñëw yeneen ñëw jamono bu ci nekk rek yu ees mooy ñëw. And to understand how the antiretrovirals work, pour ñu mun a xam bu baax nag garab yi I think we would come to antiretroviral ni moo doxee. Maybe let's just focus on the impact of these new medicines on a person with HIV/AIDS as of 2007. Let's focus on that for now. Later we will talk about how antiretrovirals work. nañ fu mu nekk nii loolu dinañ ci ñëw ci kanam waaye fu mu nekk nii nañ emagum ci garab yi ARV yi ni ñoo doxee ak waxtu boobu seen faj ak seen doxin na mel nañ seet loolu fu mu nekk nii. is the same ARVs, the ARVs you're talking about, the antiretrovirals. But the most important thing, their effectiveness depends on the way they act. su ñoo wax antiretroviral nag moom yëpp benn la rek li ci ute rek mooy anam yi nga xam ne noonu laa doxee ci yaramu nit ki. My point is, they are in groups. My point, Dr. Mbow, Their effectiveness will depend on how they act on the T helper lymphocytes. We'll come to that. Yes, we will come to that. But the point I'm trying to make is, by 2007, there was hope, at least, for people living with HIV/AIDS, because there was medicine available that could prolong their lives and if used properly, could give them the possibility of living a healthy, normal life. Do you agree with that? ay garab amoon nañ 2007 garab yi nga xam ne garab tubaab lañ waaye si fekkee ne képp koo xam
ne am na feebar bi ngay jël garab yooyu nam mu waree comme nañ ko waxee mun na am jox na nit ñi yaakaar ne dinañ mun a am fan bu gudda boo xam ne at least dinañ dem ba egg ma xama boo xam ne dinañ mun a def seen soxla toppatoo seen soxla def seen liggéey comme lañ waree fekka duñ teel a dee comme ni bu njëkk bi ni mu feeñee woon bi mu feeñee woon. I think hope has been there from day one since Allah created man, because it's clearly stated that there is a cure for any disease. foog naa yaakaar moom mu nga tàmbalee ca ba nga xamee ne yàlla bind na doomu aadama ndaxte wax nañ ne feebar bu am rek am fajam am na. So is the time they will discover what and when. Then why would you say it was a death sentence before 2007? I didn't ngay wax ne lii reykat la balaa ñoo wax 2007. I didn't say that. I said, according to conventional medicine, when you get HIV/AIDS, the prognosis very poor. Man waxuma loolu de dama ne wala According to conventional medicine, not traditional medicine. garabi tubaab laa wax ne wane nañ ne HIV and AIDS jamono jooju ku ko am daal da ngaa ñàkk sa bakkan waaye du garabi nit ko ñuul. And you don't believe that? You don't believe that? Loolu. For me, personally, no. Man gëmuma loolu. All right. Perhaps maybe that informed your future actions. Ndax kon nag loolu moo la jox sa taxawaay sa xam-xam ci ca kanam jëf yi nga doon di def. I'm born Muslim from day one. Man de dama juddoo ba léegi medical doctor, I had to believe that there must be a cure, because it's clearly stated in my faith. Bala ma doon nekk docteur sax gëmoon naa ne feebar bu nekk am na faj ndaxte loolu feeñal nañ ko ci suma wàlli diine. You can say that maybe I don't know the cure, but to say that there is no cure. Mun ngaa wax ne ah xëj na mun naa am xaw ma lan moo ko wéral waaye pour wax ne amul garab bu ko wéral. You see, Dr. Mbow, we can have a lot of debates in semantics. And that would be absolutely unnecessary. It would be boring and a waste of our time. Intellectually and academically, it may be interesting, but it does not advance the purpose of the commission. Clearly, if we don't know it, it is as good as it doesn't exist for us. wax bi suñ ci nekkee mun nañu am wérante façon yu bëri ci mbiri HIV/AIDS comme ni ñu ko waxee nii te loolu dafa gën a yàggal mbir mi waaye nag li ma wax ni mooy feebar bi feebar la boo xam ne comme ni ñu ko waxee léegi nii ni moo demee nii nit ñi seen gëm-gëm ak seen xalaat dañ ute ci mbir mi ak garab yi nga xam ne ñoo feeñ moo tax ñu ne jox na nit ñi yaakaar. No, the point I last made was, perhaps maybe I spoke a lot. I should have shortened my statement. The point I want to make is, if we do not know the cure does not exist for us. Would you agree with that? su fekkee ne xamuñ lanay faj bi pour wéral ko kon nag ñun mun nañoo wax ne amuñ li ko wéral ci waxtu bi. You can always say I don't know, but not others don't know. jamono bu ci nekk day mun ngaa wax ne man day xaw ma. Conventional medicine can say yes, there is no cure. Mun a garabi cannot say that traditional medicine does not have that. garabi tubaab day mun naa wax ne waaw amul dara lu mun a wéral doomi jàngoro AIDS waaye nag garabi nit ku ñuul moom mun naa taxaw moom it ne waaw man gis naa lu ko wéral. But the issue here is not that. The issue is that there is no known cure for HIV/AIDS. du loolu fu mu nekk nii. mbir mi mooy amaguñ loo xam ne mooy faj ba wéral HIV/AIDS. With due respect, I strongly disagree. Man nag fonk naa la lool de li nga wax daal ànduma ci. We would come to all that. I think you would have a chance to explain why you think that there was a cure in traditional medicine and why you think that what Jaya Jami offered was a cure. We would get into all that. dinañ ñëw si yëpp pour xam ne lu tax nga wax ne ci garabi tubaab bi amut faj waa ak li tax nga gëm ne garabi nit ku ñuul ñoom mun naa am ñu am faj ba liggéey Yaya Jammeh ba nga cee dugga lu tax nga gëm ne ba tey am na loo xam ne dina ko mun a faj loolu yëpp dinañ ci ñëw ci kanam.
After Yaya Jammeh made his declaration, bi Yaya Jammeh joxe ndigle bi, did you eventually have anything to do with the program? ndax amoon nga dara loo xam ne def nga ko ci mbiri programme bi? I was the Director General. Man maa nekkoon Director General maa jiite woon mbiri faj bi. My main role in that treatment program suma taxawaay moom ci wàlli faj boobu Yaya Jammeh doon def. was to help him clinically be monitoring the patients. mooy daal pour ma dimbale ko ci wàlli faj ñi nga xam ne noonu laay toppee di seet ñi feebar. And what does that entail? loolu liggéey boobu lan la nekkoon ci biir liggéey bi? That is the well-being of the patients. loolu mooy daal seet yokkute ki nga xam ne moo feebar. And that's the clinical part, the clinical part of medicine. And what would you normally do in discharge of those functions? lan ak lan nga doon di def pour doxal sa liggéey yooyu lan ci nekk? We're taking complaints from them, pour ma déglu leen seet seeni tawat. monitoring whether they have any symptoms di seet ndax am na yenn mandarga. or any abnormalities. wala loo xam ne mu ngi leen dal te waru leen a dal. Report to the president ko defee ma dem xamal ko président bi. and advise him ndigal ko. whether the patient should be referred or not. ndax ke ku feebar dañ ko war a toxal wala déet. Referred to where? So, normally depending on where we are, whether we are in the Congo area or in Fonyi. mu ne ko fuñ koo toxal We are bu in boobaa. Fonyi, patients are normally referred to Buyam. docteur Mbow ne ko dafa des nag ban boor la ci If pour we kuy are faju in nekk. Greater Banjul area, soo nekkee boori Banjul. most of the time we refer the patients to Royal Victoria li ci King Hospital. ëpp yëpp dañ laa yóbbu ci lopitaan bu They mag have ci any Banjul. ailment. su fekkee ne am na dara loo xam ne dal na borom. And how was this treatment, the HIV treatment? How was this virus eliminated? How were these patients cured by Jammeh? Let's start your explanation from when you joined the program with the first batch. léegi pour mbiri faj nii nii naka la fajee nit ñi naka la génnee doomi jàngoro bi ci yarami ñi nga xam ne dañ feebar nañ ko dooree yow waxtu bi nga duggee ci mbiri faj mi. Medications we are giving to the patients. amoon na ay garab yoo xam ne moom lañ doon jox ñiy faju. What kind of medication? yan façon garab? Up to now, I cannot tell you the type of medications the president was using. ba fi ma toll nii de mënuma laa wax yan façon garab la président bi doon jëf. According to him, waaye moom ci kàddoom. he told me initially that he was using about 7 different medications. wax na ma ne am na juróom-ñaari façon garab yu mu doon jëfoo. Later, gannaaw bi. he told me that he was using more than 20 different types of medications. gannaaw gi mu ne ma lim doon jëfoo sax weesu na ñaar fukki façon garab. That included the infertility and other treatments. bokk na ci sax ni mu doon But he never ñi nga xam ne told am me nañ jafe-jafe jur ak specifically yeneen feebar the waaye type of waxut ma medicine. ban façon I garab. could remember too, he once told me that some of the medications are from the Gambia, maa ngi fàttaliku sax waxoon na ma ne yenn garab yi moom Gambie bii la jógee. others are from America, yeneen yi ñu ngi jógee America. Latin America. ca Latin America. When I could remember, but he never told me the. And you believed him? Pardon? Did you believe him? Why should I not believe him? I don't know the medications. nga duma ko gëm man xaw ma garab yi di. Okay. I am surprised you believed him. lii No, don't be surprised. Even the drugs I'm using in my clinic, I don't know where they're from. lii bett na ma lu tax nga gëm ko. loolu That dum is la very betta de normal. ndax garab yi maa Medical jëfoo man suma doctor clinique sax xaw ma fan la jógee. Give a medication that he doesn't know where he's coming. Did he carry on as if he was a medical doctor? ndax ni moo doxee liggéey bi daf ko defee comme moom fajkat la woon. Well, to my understanding, in medicine you have the conventional doctor, and then you have the traditional
man ci suma wàlli xam-xam daal xam naa ne ci wàlli faj am na ñoo xam ne dañoo faj ci wàllum yoonu tubaab am ñoo xam ne dañoo faj ci wàlli aada yooni nit ku ñuul. But first, let's establish that the medication he was giving was traditional medicine, correct? waaye nañ taxawal ne moom garab bi mu doon di joxe garab yi nit ku ñuul la woon ndax du loolu. According to him, it was herbal medications. waaw moom ci li mu wax de moom ay reen ak i xob la woon moom la daan jëfoo. And in fact, he claimed to have inherited this knowledge from his father. te waxoon na ne moom dafa doona xam-xam boobu ci papaam. Well, I think the whole country knows that Kanila is known for traditional medicine. loolu foog naa ne day réew mi yëpp xam nañ ne kanilaay moom xamee nañ leen fajum nit ku ñuul. Kanila is known for fixing fractures. Kanilaay lañ fa gënoon a xam de mooy pour liggéey ci ay yax. That's orthopedic medicine. It all boils down to medicine. mu ne loolu yëpp wàcc na ba ci mbiri faj. But isn't it a completely different branch? Normally they give herbs. Let's not speak over each other. Okay. Is it not a completely different branch of medicine? ndax nekkutoon beneen fànn garab boo xam ne dañ utee. And wouldn't HIV/AIDS be in sexual or infectious diseases? ndax HIV nekkul feebar boo xam ne ci mbir sëy la dee am. Well, the mode of transmission is still, there are arguments, whether through kissing, through sex, there are different ways. waaw HIV/AIDS nag ni moo wàllante ba tey am na ay yooni yoon moo xam tëdda diggante góor ak jigéen moo xam fóonante ak yeneen ak yeneen. But it falls within the branch of infectious diseases. waaye mu ngi bokk ci feebar yoo xam ne daf dee wàllante. Yes. And it's completely different from orthopedics. loolu dafa utee ak yeneen feebar yi nga xam ne ñu ngi am. A traditional practitioner doesn't know what infectious diseases are. ki nga xam ne moom mooy faj ci wàllu nit ku ñuul moom xamul mbiri feebar yi wàllante. They don't know the etiology, the pathogenesis, the pharmacology. xamuñ li nga xam ne mooy anam yi moo amee ni moo xewee waaye dañuy faj. Well, that's your impression, Dr. Mbow. No, that is true. That is true. loolu sa gis-gis la Dr. Mbow ndax. If just allow me, for the person who is doing orthopedics, obviously the person would know bone structures and so forth, wouldn't they? bépp koo xam ne moom fajam ci yax la bokka kooku yax yi la moo gën a xam ndax lu loolu. And the traditional bone healer would understand bones. bépp koo xam ne mooy faj ci mbiri yax kooku dina gën a xam yax yi ndax du dëgg. That is true, and also will understand the herbs, the medication. They don't just fix your legs like that. Exactly. Your fracture. They give you medications to drink too. waaw loolu dëgg la moom dinañ They xam know mbiri yax also medicine. te dinañ xam façon garab yiñ laa jox du dee defar yax bi rek de waaye am na garab yoo xam ne moom lañ laa jox tamit. This is precisely the point I was making, because you suggested that traditional medicine, traditional healers don't know these things. I am telling you that they do know these things. lii mooy li ma doon di wax parce que wax nga ne fajkat yi nga xam ne ñu ngi fajee ci yooni aada xamuñ ute bi nekk si garab yi waaye ma ngi laa wax de gars yi xam nañ garab. And they also have specializations. ñoom it am nañ ay xam-xam yoo xam ne xam-xam yu déggu la yu wéru. You agree with that? ndax I agree with that. But let me also emphasize one point. For example, giving you just an example, ma jox la misaal. a person having hepatitis. ki nga xam ne moo am hepatitis. If you go to some of these traditional healers, soo demee ci ñi nga xam ne ñooy faj ci they'll wàllu give you the medications to cure you, dinañ la jox garab pour mu wéral la but they don't know the causative agent. waaye xamuñ fi nga xam ne fa They la don't know the faxee ko pathogenesis of the virus, whether it's a virus, protozoal, or bacterial. xamuñ doomi jàngoro bi ban façon yi doomi jàngoro la. That's the point that I'm trying to emphasize. loolu too. moom laay digal la. Do you find that dangerous sometimes? ndax loolu yéenay da nga fekk da nga gis ne loolu lu garaaw la. Medicine mu ne garab. is the restoration of the sick to health. loolu dafa dañ ko jël pour dimbalee ko ki nga xam ne moo feebar pour mu wér. So once you opt for any form of treatment, be it conventional,
boo xasee ba jóg nag pour faju moo xam muy faju wàlli tubaab wala wàlli nit ku ñuul. There are risk factors. am na ci ay anam yoo xam ne nag yu óoladiku la. Dr. Mbow, you're answering an entirely different question. My question is, the proposition you just made about traditional healers not knowing the implications or the effect on the person of the medication that they give, I am asking whether that is dangerous or not. We all accept there are risk factors in every medicine. In fact, every medicine is some form of poison, isn't it? Degala waaye comme ni ñoo waxee ni garab façon bu nekk am na ay texa yi ci mën a nekk waaye li ñoo wax ne ci fajam nit ku ñuul garab yi ñoo joxe am na ay texa yoo xam ne mun na cee am yi garab yi ñoo joxe loolu lañ doon di wax ne ñoom ñu ngi joxe garab yooyu waaye xamuñ ndax lii am na loo xam ne am na lu garaaw loo xam ne dina gëtën ki ñëw faj ndax garab bi ni mu mën a doxee ci yaramam mun na koo isil ay jafe-jafe. And my point is that suma wax bi nag mooy lii that it is dangerous to give medicine without knowing the implications or the impact or effect it would have on the person. Would you agree to that? mooy pour joxe garab boo xam ne yaa ngi ko joxe waaye xamuloo garab gi yan texa wala yan jafe-jafe la moo isil nit ki nga xam ne kooku nga jox garab gi suma wax bi loolu la ndax du dëgga. I think you are right, but let me tell you one thing. With due respect, I think to the traditional healer, he will have his medications, but cannot explain in the conventional way how the medications they work. That's always a problem. And the impact it would have on all the organs of the person, they would not know. Limo isil nit ki ci ay yo xamne ñu ci biir yaramam ay jafe-jafe yi mo isil lolu xamne mu ci biir nit ki gaay duñ ko mëna xam. They know the side effects. A good traditional healer, just like a good conventional doctor, will know the side effects of any medication he or she is given. His or her patients. But conventional, you would accept that when it comes to side effects, there are some that are easily visible, those that have symptoms, and there are some that are internal and may not be so visible. You will agree with that? Amna ay garab yo xamne bu ko nit ki jëlé jafe-jafe yim la isil mun na nek lo xamne dina ko feñal ci biti be nit ki dina ko mëna gis ne li jafe-jafe la bo xamne garab gi moko isi waye amna yena yo xamne du feñ borom du xam ne li garab ge ko def waye dina am jafe-jafe bo xamne dafa nobu borom du ko xam. Do you agree with that? The side effect is the side effect. The side effect must be exposed for you to know. If you don't know, then that means that there is no side effect. If there is any hidden side effect, then that medication does not have that particular side effect. Is the symptoms that manifest after taking a particular medication. If I take paracetamol and started bleeding, then for me, the side effect is the bleeding. But if I take side effect, if I take paracetamol, and there is no problem with me, then where is the side effect of the medication? How will I know? If the bleeding is internal, would the traditional healer be able to detect that? Si fekkene nacha bi borom di nacha te ci biir la nache feñut ki faj ci yoni adami ndax borom dina ko xam. They know internal bleeding. Traditional healers are equally good as conventional. ñoom dinañ xam de ki nacha ci biir ndaxte tamit dañ wara xam ne ñi faj ci wàlli nit ko ñuul ñoom tamit dañ mun seen liggéey nag comme essentially, Mr. Mbow, what you have just done is you have just negatived all the problems you have just mentioned about traditional healing. Li nga wax ni fi legi
kon loolu rëy na lépp loo xam ne mu ngi bokk ci faju aada loo xam ne borom bu amee jafe-jafe comme dafa wane ne kenn du mën a xam jafe-jafe yooyu comme parce que I see you nga leen yëpp. You see shaking your head in disagreement. I'll give you then the opportunity to tell us again what are the problems with traditional medicine. ma ngi gis ne yaa ngi yëngal sa bopp te loolu dafa wane ne nanguwuloo waaye léegi dinaa la jox yoon nga wax ñu. li nga xam ne mooy jafe-jafe ci fajam aada. Maybe you don't seem to understand me. What I'm trying to emphasize is that under traditional medicine, they cannot explain through the conventional scientific way. That's the difference. My point is, not only can't they explain in the scientific conventional way, but in addition to that, they would not know the full effect of the impact of the medicine that they give. While they may know what it could cure, they may not know everything else it does on the person. Would you agree to that? I strongly agree, sir. But let me emphasize one point. That is the conventional. There you have your anatomy, you have your topographic anatomy, you have your physiology, you have your pharmacology, you have other fields, your histology. You combine all those things to present your facts. That is science. Exactly. But to the traditional healer, you will not know the topographic anatomy. Exactly, this is the point. Be a good surgeon. For example, the orthopedic does not know what is anatomy or what is topographic anatomy, but he will fix your bones for you. That is precisely the point I'm making, Dr. Mbow. While they may do things, their level of knowledge is not holistic. Like all these other branches that you mentioned, which are necessary to have a complete scientific understanding, they don't have that. But at the end of the day, no, just answer the question. You are right. I strongly agree with you. Thank you. Thank you. And let's move on, because we have to make progress. Okay. Okay? And my point is, isn't this dangerous? The situation where one is giving medicine without knowing the full impact, the whole spectrum of the impact that medicine could have on the person. Isn't that situation dangerous? ay jafe-jafe la wala ay texa la li nga xamne dina ko mëna isil borom ki nga jox garab gi li ma wax moy ndax lolu nekul lo xamne lu garaw la ci nit ki. That is both to the conventional healer or to the conventional doctor and to the traditional doctor. A good traditional doctor will never give herbs that will cause intoxication. Will cause complications. The same thing applies to a good conventional medical doctor. Will never prescribe drugs that will have harm. Docteur bu baax buy faj ci walu tubab ak docteur bu mun ko xamne dafa faj ci walu nit ku ñuul ñoom ñepp kenn du ci jox ki mo faj lo xamne daf ko lor. We have to take our first break.
and we would come back and continue this conversation. But perhaps maybe when we come back, we should speed up on some of these issues and make progress. There is a whole lot of ground to cover. Thank you, Mr. dinañ am suñu break bu njëkk bi fii waaye suñu ñëwee dinañ gën a gaawal mbir mi parce que li des ci gannaaw bari na loo xam ne war nañ ko waxtaanee jërëjëf. We'll take a coffee break and come back at 12:15. Meeting is adjourned. Thank you. Supersonic's money transfer is giving you an unbeatable bonanza from now until the end of October. Yes! From now till the end of October, you stand a chance of winning a bag of rice when you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada and Switzerland with Supersonic's money transfer. Amazing! So from now till the end of October, every time you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada and Switzerland, you stand a chance of winning a bag of rice. Only 100 bags available, so hurry now and be part of the 100 lucky winners in this special unbeatable bonanza from now until the end of October with Supersonic's money transfer. Enjoy our safe, fast, reliable and convenient money transfer service with the largest payout network in the Gambia with charges starting from $0. Yes! Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. The unbeatable bonanza with Supersonics. Yafatus Guest House. Yafatus Guest House. dama ne jox leen ma seen noppa yéen ñi nga xam ne ni bëgg ngeen a dem Farafanya nag ñu bari den fay bëgg a dem di xalaat ndax am naa mbokk aw ma mbokk fan laay dem dëkk ak fan laa du dem dëkk seen coono jeex na seen xalaat jeex na te si biir Yafatus Guest House ñu ngi leen fa amal li nga xam ne ni moom mooy c'est ko self container saala cabinet ñaari cabinet ak saal single room néegi nag nekkul ne la naa jox waaye duñ leen laaj mooy sore naa ñëw indiwaale leen seen yére kase ndaxte yére yi sax foo leen koo def ñu ngi leen ko amal saala cabinet yi bu nekkaa nga am lal bu nooy saal bi ñu ngi ko defar ba mu yaaña toogu yi nekk fa télé bi nekk fa channel bi nekk fa channel bu la neex ngay cuun waaye nag amuñ si loolu rek yéen ñi nga xam ne yéenay dem ak seen famille ak seen njaboot benn nit wala ñaari nit ñu ngi leen fa amal waañ yu baax waañ yu yaaña bagage yi waañ yëpp ñu ngi fa yow yaay xool loo bëgg a togga rek nga teg si gaz bi daal di taal togga lekk sa xol sedda néegi tamit nag aman lañ leen lii di AC ak ñu nga xam ne fan rek lañ am waaye amuñ si loolu rek ñu ngi leen amal fu nga xam ne foofu ngeen di toog ngeen fiixlu seen xel dal ñu ngi leen amal ndox ak courant 24 hours amuñ si loolu rek njëg bi yomb ba bëgg a dee fu ñu nekk nag neex a xam ba bëgg a dee si gannaaw gaaraas si base bi foofu sa Farafanya lu néew rek ngay dox am si marché bi jënd loo bëgg delluwaat sa kër ak Yafatus Guest House mun nga noo jokkoo ñun si 790 1355 35 30 489 email si ombay7843@gmail.com si Yafatus Guest House so leen fa demee dinañ leen jox customer care service bu baax seen xolay sedda ba ni ngeen fay jógee Yafatus Guest House Yafatus Guest House lii leen amal yéen ñuy dem Farafanya saay bo leen tëddee nelaw leen ndaxte Yafatus Guest House génne na seen coono bi yëpp fii si biir